Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, habt alle einen fantastischen Tag. Wenn noch nicht abonniert seid und folgt, dann macht das jetzt unbedingt. Dieser Kanal liefert euch die echten Krypto-Infos, beaver SIE Mainstream worden. Etwas profound unfolded gerade right now. Und die meisten grasp noch nicht fully die Magnitude davon. We're watching die early stages eines complete rebuilds von global capital markets. Nicht in theory, nicht in white papers, sondern in real infrastructure. Die von den largest financial institutions on earth deployed word. Und im Center dieses Shifts sitzt ein Convergence von Tokenization, Stablecoins und Blockchain-based Settlement. Das ist kein distant future narrative mehr. Das passiert in real time. Und die signals werden impossible zu ignoren. When said, we die New York Stock Exchange MIT blockchain native firms partnered, when tokenized securities beginnen, on-chain issued und settled zu werden, und when institutions real liquidity across blockchain rails move, dann seid nicht mehr in experimentation, seid in deployment. Also hut breakin were das step by step down, und more importantly connecten were die dots, die meisten missing sind, especially when XRP, relust und den broader institutional liquidity stack yet. Jets zoom in where raus und from in das properly AUS einer macro perspective, where leben durch die digitization de financial systems. Jede major industry in den last 30 years hat genau diesen transition durchgemacht, von analog zu digital, von fragmented zu unified, von slow zu instant. Finance war das last major domino, largely wegen regulatory complexity und legacy infrastructure. Aber das changed jetzt. Global liquidity expanded, debt levels sind auf historic highs, und die existing financial plumbing ist einfach too slow und too expensive, die next phase von economic growth zu support. Settlement cycles, die days dorn, reconciliation systems, die armies von intermediaries require, und fragmented ledgers, die nicht miteinander communicaten. Das ist nicht sustainable in einer World, die sich toward real-time global markets move. Das ist, warum Tokenization nicht nur ein technological upgrade ist. Es ist ein Macro-Necessity. Und sobald das understand, beginnt alles anders zu machen. Jetzt kommen wir zur actual news und was diesen Shift forward-driven ist. We're saying jetzt ein major development. Was Securitize ein Memorandum of Understanding MIT der New York Stock Exchange signed hat, tokenized securities markets aufzubauen. Das ist die NYSE, der most important equity marketplace der world, die actively exploring und building infrastructure for blockchain-based securities issuance und settlement. Securitize word als erste der Transfer Agent bindet, der eligible ist, blockchain-native securities auf dieser upcoming Plattform zu minten. Das bedeutet, SIE werden ein foundational role spielen. We tokenize stocks und ETFs issued, tracked und on-chain settled werden. Und hier ist der Key Detail, den die meisten overlooken. Diese Initiative ist nicht about einen single Blockchain. Es geht nicht darum, Ethereum versus XRP versus irgendwas anderes zu chosen. Es geht darum, das Framework aufzubauen, die regulatory, operational und technological standards, die einen entirely new market structure supporten werden. Denk mal einen Moment darüber nach. We're witnessing die creation eines parallel financial systems, das eventually MIT dem existing one integrieren und potentially gross parts davon replace word. Und when das passiert, werden die underlying rails, die settlement layers, die liquidity providers, die interoperability protocols critically important. Was UNS direkt zu der Frage bringt, warum das for crypto matters. Crypto war immer als alternative financial system positioned, aber was wir jetzt sehen, ist etwas much more powerful. We're saying die Merger von traditional finance und blockchain infrastructure. Das ist nicht disruption in der way, wie Silicon Valley sich once imagined. Das ist integration. Die largest financial institutions der world werden nicht replaced. Sie upgraden ihre systems MIT blockchain technology. Und in diesem Prozess selecten SIE specific tools, specific networks, specific protocols, die Compliance, Scalability und institutional grade settlement handeln können. Das ist,
die conversation rundum XRP incredibly interesting word, while when die existing connections onshot, beginnt in very clear patterns usayen. Securitize hat bereits direct integrations MIT Ripple's ecosystem. Sie sind able, die movement von tokenized assets in Lust zu facilitating. Ripple's stablecoin. Using infrastructure, die soll den XRP Ledger als auch Ethereum spat. Das bedeutet, die Bridge zwischen tokenized securities und blockchain-based liquidity bereits existiert. Es ist nicht hypothetical. Es word already used. Und das ist ein critical distinction, while when die NYSE beginnt, tokenized securities zu operationalizen, müssen sie nicht everything from scratch bauen. Sie können in existing infrastructure plugged in, die bereits tested, integrated und scaled word innerhalb institutional environments. Jetzt nehmen wir das einen Step weiter und schauen den XRP-specific impact. When Relust ALS settlement und liquidity layer for tokenized assets positioned ist, und when XRP ALS bridge asset innerhalb diocese ecosystems died, dann beginnt zu sagen, we value durch diocese system flow and conti. Tokenized securities require liquidity. SIE require efficient settlement. SIE require interoperability across different blockchains und financial institutions. Und XRP word specifically designed, these problems zu lösen. Now to be clear, Nick's word officially confirmed, das XRP Direct MIT die zur NYSE Initiative linked, aber die Architecture ist da, die Integration sind da, und der use case word increasingly obvious. So evolving these systems. Sie announcen nicht everything up front. Sie bauen die Infrastructure zuerst, establischen das regulatory framework, und dann gradually integrieren SI die Components, die das System at scale worken lassen. Und when diesen Prozess understand, beginnt zu realisieren, dass wir immer noch in den early stages von etwas much bigger sind. Jetzt schiffen wir in den institutional angle, while here things really start to accelerate. We're saying jetzt major institutions wie BNY Mellon tokenized deposit platforms launchen, die capital on-chain for collateral, margin und settlement purposes move lassen. Und here ist die critical connection. Intercontinental Exchange, die parent company der NYSE, ist in these developments alongside Ripple involved. Das platziert Ripple innerhalb desselben liquidity und treasury workflow stacks, wie einige der most powerful financial entities der World. Das ist nicht Retail Speculation. Das ist institutional infrastructure. Und when institutions beginnen, EIN shared framework zu alignen, tendiert adoption dazu, very quickly zu followen. Denn sobald die incentives aligned sind, lower costs, faster settlement, improved transparency, were die transition inevitable. Jetzt reden wir über Regulation, while das final piece to puzzles ist. For years war Regulation der Bottleneck, der large-scale adoption von crypto und blockchain technology zurückhalten hat. Aber das changed jetzt rapidly. We're saying coordinated efforts zwischen regulators wie der SEC und CFTC, zu definieren, wie tokenized assets innerhalb existing financial frameworks treated werden sollen. Und einer der most important developments here ist das Konzept von capital parity. Regulators signalisieren jetzt, dass tokenized securities AUS accounting und risk perspective gleich wie traditional securities treated werden sollen. Das removed einen der biggest barriers zu adoption. Denn when institutions nicht mehr additional capital gegen tokenized assets halten müssen, increased their incentive onto blockchain rails zu move dramatically. At the same time saying where legislation rundum stablecoins und digital assets closer zu reality move. Und law multiple sources innerhalb government und financial circles warten trillions auf den sidelines auf regulatory clarity. Denkt darüber nach. Trillions. Das ist nicht incremental growth. Das ist EIN step change in liquidity. Und when these liquidity in den market enter, word SIE in die infrastructure flow on, die diocese new financial system supported. Was UNS Zoom short-term outlook bringt. In the near-term werden were wider partnerships, pilot programs und incremental rollouts saying. More institutions werden MIT tokenized assets experimenten, more platforms werden gelaunched, und more integrations werden announced.
Aber das key thing to watch sind nicht die Headlines selbst. Es sind die Connections zwischen ihnen. Denn was wir sehen, ist kein Series von isolated events. Es ist ein coordinated build-out einer new financial architecture. Und sobald diese Architecture ein certain level von maturity erreicht, can adoption very quickly accelerate. Jetzt schauen wir den long-term outlook. Über das next decade ist es highly likely, dass ein significant portion von global capital markets on a blockchain infrastructure move wird. Nicht weil es trendy ist, sondern weil es more efficient ist. Tokenization reduziert costs, es increase accessibility, es enablen real-time settlement, und es remove die need for veil der intermediaries, die currently innerhalb des Systems existieren. Das ist, more major asset managers wie BlackRock bereits deeply in tokenization initiatives involved sind. Sie understand, dass das nicht optional ist. Es ist die next evolution von Finance. Und when das MIT dem rise von stablecoins, decentralized finance und interoperable blockchain networks combined, beginnt den Outline eines completely new systems zu sehen. Ein System, wo assets digital by default sind, wo settlement instant ist und wo liquidity seamlessly across borders und platforms move can. Innerhalb dieses Systems werden die assets, die liquidity, interoperability und settlement efficiency provide, incredibly valuable. Und das ist, wo XRP potentially in das picture fits. Nicht als speculative asset, sondern als piece von infrastructure. Jetzt bringen wir das alles MIT einem final insight zusammen. Was we're right now witnessing ist nicht Hype, es ist kein Bubble. Es sind die early stages einer structural transformation der global financial systems. Die partnerships, die regulatory shifts, die technological developments, SIE alle pointen in dieselbe direction toward einer tokenized, on-chain, interoperable financial world. Und der key to navigating dieser transition ist zu understand, what value accrue word. Nicht im Noise, sondern in der Infrastructure. Denn at the end of the day werden die winners in diesem new system die networks und protocols saying, die everything else functionen lassen. Und right now werden these pieces quietly in place gesetzt. When value in today's breakdown gefunden habt, vergesst nicht, das Video zu liken und zu subscriben.